session today, I will be finishing off the PNR creation. So this afternoon, I will continue on the optional field. Okay, so let me just recap what we have learned in the earlier session. For PNR creation, kita dah belajar there are 5 mandatory items that you need to insert in the system before you are able to end your reservation. So the 5 mandatory field tu yang PRINT tu lah kan. And then after you have done these 5 field, you can only end your reservation by typing the end reservation entry ER. Ataupun dia ada lagi 3 tadi kan, E enter ataupun ERM. M means mail lah, that means you can ask or set buat setting dalam sistem you untuk sejurus lepas you end your reservation, the itinerary will be emailed out to your passenger, contoh and when you do the ER, you are able to get the reference number and later on you are able to retrieve back your booking. Okay. So the 5 mandatory fields, PRINT, print dengan identifier yang you kena tahu, which is P for phone, P dot for phone, R dot for receive, and then N, the entry, starting entry to create itinerary or sell the number of seats, and then N dot for entering a name into system, and then to put in the deadline ticketing, is T dot TAW slash. Okay, yang inilah yang kita nak belajar petang ini, optional field something yang selain dari 5 mandatory items, there are optional field. The optional field is called as special service request, SSR, ataupun other service information, the OSI. So the function identifier to insert a special service request into the system would be SI dot. Okay, so these are secara ringkas lah, tapi saya dah cover ni masa kita buat teori kelas semalam pagi semalam pagi ke semalam petang on the SSR dalam terms and definition tu ada sedikit sebanyak saya dah terangkan lah. So I think most of you already aware what are some of the special service requests that can be requested from the airlines. As I mentioned, I think I just recap with you. The things that you can request is normally on meals and wheelchair or stretcher, kan? Yang di mana bila you membuat request ini ke dalam sistem, you would have to wait for the airline to give the response or reply stating on whether or not they are sediakan all these requests yang you buat dalam sistem So ada yang lain-lain adalah seperti the other service information ada request ataupun information that you want to inform to the system. You can use also the entry SI dot tu tadi untuk memasukkan segala maklumat yang lain yang you rasa penting untuk disampaikan pada airline supaya airline boleh bertambah baik servis mereka, kan? So I think yang ini semua ni kita dah cover actually. Ini just dia punya write up lah So you know, or I think the terms you dah belajar kan, unaccompanied minor, UMNR dalam terms and definition theory tu kan ada kan. Contoh what is unaccompanied minor, minor yang umur travelling alone which is below 15 years old if he or she travelling alone, you can put in the system to say that this passenger is can request for UMNR punya ataupun accompanied minor punya service So apa yang airline akan cuba lakukan, dia when the airline get this notification from you request from you, airline will try their best to assist this young passenger travelling alone ni from the dari airline ni sampai airport, boarding sampai and then uruskan dia punya pengurusan bila dah arrive at the destination, sehinggalah dia akan serahkan the proses imigrasi dan sebagainya, sehinggalah dia akan serahkan pelajar ataupun this minor ini kepada guardian yang tunggu di airport. So these can be requested from the system unaccompanied minor. Yang lain-lain seperti elderly passengers yang mana memerlukan perkhidmatan staff airline untuk menguruskan passenger ini. Contoh first time traveller ke, elderly passenger ke. For elderly passenger, those who are 70 years old travelling alone, contoh
Mungkin dia dah nyanyuk sikit ke apa, nak perlu bantuan untuk assist dia untuk semua formality check such as check-in, untuk pengesahan pasport ke, custom check ke, so boleh di request menggunakan sistem. You put a special note for elderly person for special service request in the system. And then other information such as if you have a disabled passenger pun boleh maklumkan kepada airline. So airline can definitely because the airline will try their best to serve their customer kan, so that to give better services kan, so to make sure that this passenger of theirs are happy with their services. So tugas you di travel agent atau pengurus yang membuat tempahan ni, maklumkanlah kepada airline jika you punya pelanggan ni memerlukan dia. Okay, so ini semua adalah free of charge yang servis yang ditawarkan oleh airline. Disabled tadi, those passengers disabled dari segi blind, mute, deaf or paraplegic. So if you put this information in the system, airline will try their best to ensure the comfort and safety of this disabled passenger. Medical cases, like if let's say you have a passenger yang memerlukan certain facility dan seperti special diet, oksigen dan sebagainya khas untuk penerbangan dia waktu itu, then you just put that information in the system. Airline will try their best to serve this kind of passenger lah, but make sure that sometimes certain airlines may require this passenger yang very ill ni tidak boleh terbang alone lah, takut dia terpingsan ke apa dalam flight kalau tak ada doktor ke apa, jadi mesti ada medical attendant travelling together with these ill passengers. Okay. Alright, so yang lain-lain adalah seperti the things that you can inform lah using the SI dot tu tadi kan ke dalam sistem untuk airline beri perkhidmatan terbaik, adalah seperti expectant mother, yang maknanya ibu-ibu mengandung yang menaiki aircraft mereka yang kandungan mereka telah cecah 7 bulan ke atas, 7 months above. So if your passenger is pregnant with pregnancy of 7 months and above, which is 28 weeks and above, so you have to inform that information in the system so that airline would try to airline know, maksudnya ada, jadi dia tak nak takut nanti. And then this passenger pun perlu membawa surat pengesahan dari doktor yang mengatakan dia ni fit untuk travel. Sebab apa? Takut terberanak dalam kapal terbang kan. Kan ada sentiasa ada doktor, jadi kenalah maklumkan. Alright, wheelchair. Wheelchair tadi ni adalah saya I think I have explained to you earlier. I think the first day during the theory class. There are different types of wheelchair that you can request for your passengers depending on their need, keperluan mereka. So there are 3 types, which is the ramp, the cabin or stairs. So you should know or ask your passengers bila you nak buat booking, jika katakan dia nak request wheelchair, you kena tanya dia jenis wheelchair apa yang dia perlukan, tengok pada keadaan dia. Katakan dia memang lumpuh, maksudnya you nak kena minta dia step yang betul-betul untuk semualah sampai right up to the cabin kan, kalau dia tak ada wheelchair dia sendiri. Tapi hanya jika untuk dia tak boleh naik tangga, kadang-kadang lutut sakit lah kan, orang tua ni kan, dia boleh jalan tapi tak boleh naik tangga. So you have to request appropriate type of wheelchair for the passengers. For example, tak boleh naik tangga, you have to request a wheelchair type for stairs, contoh. And then the other one, selepas wheelchair ada 3, tadi saya kata ada 3 kan, wheelchair ramp, wheelchair cabin and wheelchair stairs. So setiap wheelchair yang you nak request ni, dia ada dia punya own code. I think the theory class earlier on, I have give you dalam selection of the terms tu kan, ada kan, saya dah terangkan kalau wheelchair ramp, WCHR. But all that information, codes tu semua sebenarnya you boleh dapatkan daripada sistem GTS when you do encode tu semua tu. Dia akan keluar all the selection and when you can also type to get the list of all the meal table. That means the type of meal that you can use to make requests from the airlines. Okay, dia ada the list of the codes. Okay, alright, stretcher. Stretcher ni yang kena, ni lain sikit. Ini bukan perkhidmatan percuma tapi kena bayar. I think yang lain-lain semua percuma. Cuma stretcher ni yang perlu
ada special requirement when there is a need for you to request stretcher for your passengers, then you need to, at least prior to departure 4 days in advance, must be made the request using the system. Because kenapa? The technical crew need to cabut beberapa kursi di dalam pesawat tu, 6 to 9 seats, to accommodate the stretcher. Takkan passenger tu duduk stretcher masuk dalam beg kargo kan? Mana ada orang boleh duduk dalam kargo? Dia akan duduk di dalam boarding punya tempat, dalam kapal terbang kan, tempat-tempat kursi tu. Tapi oleh kerana dia naik stretcher, jadi the technical crew has to cabut 6 hingga 9 kursi, and passenger ini perlulah membayar. And then dia tak boleh travel seorangan dalam stretcher-stretcher. Stretcher orang selalu datang dalam koma ke, tak sedar ke apa kan. Jadi mesti ada medical doctor ataupun nurse yang travel together with the stretcher passenger ini. Itu dia punya syarat dia lah, stretchers. But this one need to pay lah for the amount of seats that cabut buat sementara to fit the stretcher inside the aeroplane. Okay, so yang ni, the next one, the important persons. Important persons, saya rasa saya pun dah terangkan ini. There are 2 types, very important persons, VIP, or commercially important persons, CIP. VIP, how you can put this information, request for special service if you have a VIP on board. VIP yang you boleh request service for VIP ni jikalah you punya pelanggan itu adalah royalty ke, ministers ke. Yang important, very important, royalty, ministers, itu adalah orang yang tergolong di bawah very important people lah. And then you can also make known to the airline if you have a passenger dari commercial punya people, important people. So that means maybe he is a important, commercially important people are those people important for business reason, such as he or she is a CEO of a company ke, he is contoh the chancellor ke ataupun vice chancellor of a university ke, important to the commercial world. So you can put the request under CIP for this person. To inform the airline you have important person travelling aboard. Okay, so crew tu akan menjaga hal ehwal kebajikan VIP itulah once they are on board. Okay, alright, so that would be some information tadi in general of what kind of service information that can be requested from the airlines lah. Okay, so now we move to the entry part. Entry part. Okay, so when you want to insert the information of optional field tadi, you use the function identifier dia adalah SI dot. Okay, these are all the examples of entries that you can use to enter an optional item in the system or enter a request or you want to inform. Request dia ada dua, ni dia rangkumi dua. So it can be a request ataupun just merely informing. Dua-dua menggunakan identifier yang sama. Okay, so request maksudnya you perlukan perkhidmatan tu dan perlu kalau you buat SSR request, maksudnya bila you masukkan permohonan itu dalam sistem, airline you have to wait for airline punya approval. Maksudnya airline akan balas balik, acknowledge whether they okay noted ni dia akan ni. Tapi kalau hanya untuk inform kan dan tidak memerlukan airline itu untuk menjawab semula, that is other service information. It's just merely informing. Okay, so example of entry, look at the example of entry if you want to request. So now dia dah guna code lah. So these are request tadi saya kata ada lazimnya selalunya you can request a meal or wheelchair or stretcher using the system. So this is example of an entry to request a Muslim meal. So the entry you have to know the selalunya meals is always 4-letter code. 4 letter. So to request a Muslim meal, you have to know what are the codes associated with the meal. In this example, Muslim meal is MOML. So how to request a Muslim meal in the system? Your entry will be SI dot followed by the 4-letter code of the meal. So MOML lah. So when you do this entry, this is an entry to request in general ke semua orang dalam, kalau dalam PNR you ada
3 passenger, ketiga-tiga passenger tu yang akan dapat Muslim meal. Contoh ya. But the second entry, if you specify only for segmen ketiga saja, assuming you have only one passenger in the PNR, dia ada beberapa segmen. Segmen means dia punya itinerary dalam tu ya. So kata dia pergi Kuala Lumpur ke Miri ke Perth ke mana, pergi Sydney back to Kuala Lumpur. So dia ada 3 semua kan, 3 segmen ya. So 3 or 4 segmen. Jadi dia hanya nak suruh you buat booking untuk segmen ketiga saja yang dia nak Muslim ni. So that would be the entry. SI dot S3 for segment 3 only / what type of special service request that you want to ask. So in this case, Muslim meal, MOML. Okay, the next entry is this one for P4 passenger kan. Need passenger dalam PNRU nombor berapa? Passenger yang nombor 1 sehingga 2. Ya, untuk segmen 3 saja yang you nak request untuk seafood meal. So seafood meal is SFML ya. So this one is a specifying entry lah, only for passenger. Let's say you have 4 passengers just now, you only request seafood meal untuk passenger name number 2, number 1 hingga nombor 2 saja, dan untuk segmen ketiga saja yang you request for seafood meal. So that's the entry ya. The next entry, this one is a meal for, if let's say there's no special code untuk no egg meal, tapi you can request this type of meal using the special meal entry. SPML is the code, the general special meal code, yang mana you have to specify lepas itu dia punya the type of meal yang you nak. Kalau dia tidak ada dalam selection of the meal table, you can use the SPML and you specify what type of meal that you want to request. Yeah. So in this case, there's no specific meal for no egg meal, kan? Jadi you boleh masukkan dalam sistem. Contoh dia, this one in this entry, you want to request untuk passenger 1 hingga 2. You want to request a special meal which is display sign veggie meal with no egg. VGMA is vegetarian meal. Vegetarian dah lah vegetarian, tapi dengan vegetarian tu tak boleh ada telur. Mungkin dia Allah pada telur. Yeah? There are reasons meal ni yang you nak request pun ia tertakluk kepada dia ada syarat you nak buat meal request ni daripada airline, bukan suka-suka sebab tiba-tiba you punya passenger nak makan steak ke, nak makan chicken chop ke, tak ada. Bukan sebab suka-suka yang tiba-tiba dia tak nak terasa makan tu ya. It is due only for which is the airline will entertain atau process the request due to health reasons ya. Kencing manis ke, dia memang vegetarian ke, dia Allah kepada egg ke and also due to religious reason. Memang agama dia tak boleh. Muslim ni tak makan babi. Tiba-tiba you naik kapal terbang yang international, mungkin dia tak tahu yang you Muslim, dia akan serve one of the menu yang ada kandungan yang tak boleh dimakan. Kan? So these are the reasons that can for you to process ataupun to make the request for the airline to serve your passenger ya. Untuk meal mestilah reasons yang health and also religious reasons that airline will accommodate your request ya. So that would be the entry SPML jika meal tersebut tidak tertera dalam list of the code of meal table. Okay, next one. Ini adalah contoh wheelchair yang you nak nak request using the system. In this wheelchair you want to request for R di belakang, nampak tak? WCH, R for RAM. RAM tu apa? Pernah dengar tak? Cikgu tahu tak apa maksud RAM? RAMP. Macam tangga tu macam papan wheelchair nak naik tu RAM tu bukan tangga stair. Katanya dia macam tak ada stair, dia licin je. Landai yang kalau kata kat supermarket kan ada laluan untuk orang laluan troli ke apa ke, tolak supaya dia boleh itu RAM. Maksudnya that wheelchair jenis RAM lah untuk pengangkutan orang tu melalui RAM.
So reasons for you to request pun kadang-kadang some airlines perlukan pernyataan. Kalau you tak pernyataan tak ada, tapi kadang-kadang ada certain airline want to know why you want to request for wheelchair ramp. In this case, this passenger is a slow walker. Lambat. Jadi kena ada perkhidmat orang tolakkan dia kan, tertinggal flight sebab dia terlampau lambat contoh kan. Jadi yang ni entry ini you nak request wheelchair ramp untuk passenger number 2 dalam PNR. Passenger name number 2 untuk dia and the reason slow walker, you have to just write down okay. And then the next entry is to specify untuk child. Katalah you request for child name, contoh you have to insert the child age as well. Dekat situ just to note that which passenger dalam PNR you dah created itu is a child. So in this case, specific meal untuk passenger name 3, child meal CHLD, and then the date of the childbirth 20 January 15. Masih child lah kan, kalau 15 kan, tahun 2015 anak Okay, and then ni adalah entry. You nampak change key yang digunakan ni? Ini adalah jika you nak buat perubahan kepada entry tersebut lah. It can be cancellation or amendment of entry. So after the change key enter, maksudnya apa? Ingat tak? You cancel. Jika selepas change key you tulis balik, that means you are amending the entry. Okay, in this example, if let's say you dah buat tiba-tiba you nak cancel, dia dah tak nak. You request tadi Muslim meal contoh, untuk semua orang dalam kapal terbang tu, dalam PNR itu kan, untuk orang yang passenger itu. Tiba-tiba dia call balik, dia kata cancel, saya tak apa, saya boleh makan apa-apa sebab you naik pesawat yang memang menyediakan Muslim meal. So tak perlulah nak request Muslim meal. Jadi you can cancel the entry by typing si.all. All here means all SSR that you have created, inserted in the system will be cancelled. Okay, and the next one is to specify lah which cancel yang you nak cancelkan, yang segmen mana, untuk request yang mana. Katalah you ada 5-6 request, which specific yang you nak request, yang you nak cancelkan. Ini you have specified untuk passenger 1, segmen kedua saja yang you nak buangkan yang special service request that you have made earlier. Okay, and this one is to ubah jenis the special meal tadi you tulis ni special meal dia vegetarian meal, no egg, tapi dia nak ubah bukan vegetarian meal, dia nak yang no egg. Tak kisahlah, bukan vegetarian, dia boleh makan apa-apa je tapi bukan yang ada egg contoh, and you can amend this entry. Okay, so to display all SSR item in the PNR, you can type display SR. Okay, so that is how to enter or to enter a service request, special service request in the system using the si.entry and some modification entry using the change key. Okay, in addition, for travel to many destinations, airline require information regarding passport. Okay, some certain destination require for you to input other information, so that the airline would know especially those bila sampai ke destination yang memerlukan. Contoh, dia nak information regarding passport, form of identification, for contact to be used in emergency dekat a destination. Jadi these are example of how to insert other informations in the SSR item. So in this example, entry will show you dia nak insertkan passport number. Emergency contact number untuk passenger ini bila dia berada dekat dia punya destination. Contoh, when at destination mungkin dia tidak ada nombor phone ke apa kan, dia tak ada call, tapi kalau apa-apa bolehlah menghubungi this passenger, nama orang ni Ahmad, and this is the contact number contoh. So in this example 2 is passenger contact for name number 1 in the PNR, the contact person for the first segment Hong Kong, mungkin di Hong Kong, this is the contact. This is
This is another example of how to input the email address. Macam kita letak phone tadi earlier in the morning session tadi, ingat tak? But this is at destination kan, at destination. Tapi masa you tak phone number contact tadi, bila you berada sebut dekat origin, ini di destination kan. Jadi contoh you may want to input an email address if let's say is a way of how to contact this person in cases of emergency. So this is the way SSR, CTC, contact, and then E for email, and then which segment when he is in Hong Kong, inilah contact email dia, contoh, alright. Okey, tadi SSR tadi request kan, yang memerlukan airline memberi maklum balas. Ini adalah yang satu lagi OSI. OSI stands for Other Service Information. It's just that you want to inform to the airline, but airline would not need to reply or give acknowledgement. It's just airline akan baca saja, tapi dia tidak perlu memberi reply atau acknowledgement ke atas maklumat ini. So in this example, these are some of the example of OSI. Tadi contoh you nak beritahu VIP ke apa, dia bukan satu kemestian untuk masuk, tapi you just nak maklumkan saja. VIP ke, ni ke, contoh. So ada things yang tidak memerlukan airline memberi maklum balas. Macam you nak inform VIP ataupun your passenger tu tadi a pregnant lady, itu semua jatuh bawah OSI. You just merely informing. But tadi SSR yang contoh yang utama saya kata apa? Wheelchair, meal dengan stretcher saja yang selalunya airline will give feedback and acknowledgement. That would be under SSR lah. Okay. Okey, dan ini ada contoh dia lah. Contoh dia sama saja walaupun SSR ataupun OSI, entry dia sama, SI dot. SI dot. So SI dot followed by the apa yang you nak cakap. So in OSI, you tak perlu macam tadi, you kena menggunakan kod, nampak? Ini mesti ada specify code, meal, wheelchair. So it's all 4 letter. But this one, OSI is like a free text. Maksudnya you boleh tulis je macam mana as long as a person reading understand. That information is understood by the airline. You can tuliskan contoh. You want to inform here MH. That means this message is delivered to MH. MH that to say that this is a trading booking. Contoh. Kalau you use .yy ni maksudnya you want to inform all airlines in the PNR. Contoh jika dalam itinerary tadi you book multiple carrier. Contohnya Kuala Lumpur ke Singapore naik flight MH. Dari Singapore nak pergi Tokyo dia naik flight SQ. Dari Tokyo ke let's say balik Kuala Lumpur dia naik flight JL. So ada 3 air carrier berbeza. So if you want to inform all airlines in the PNR, you use the code YY. So that means all information is being generated to all airlines in the PNR. But if you specify, then use the 2-letter code of the airline to inform of the information. Okay. The free text field I said macam ni just beritahu saja. Followed by display sign and then just type apa benda maklumat yang you nak bagi tahu. Okay, and entry is you see the change key, that means if you want to modify or do a cancellation. Contoh, so SI.1 maksudnya information ataupun apa nama ni, the SSR atau OSI yang nombor 1 yang you nak buangkan ataupun nak amend. Yang in this case you want to amend because lepas change key you tuliskan balik. Kan? Jadi maksudnya this one you want to amend the data of special service request OSI in the system. In this case you want to for in the list katakan you dah buat 5 OSI OSSR in the system, you just nak buangkan yang nombor 2. So you specify .2 change enter. So it will delete the item number 2. This one is a series of item that you want to delete. In this example, you want to delete from, katakan you ada 10. Jadi you nak delete yang dari nombor 2 hingga ke 4, .6, .8. So maksudnya 2 hingga 4 maknanya 2, 3, 4
and then followed by nombor 6 dan 8. Nombor 5 masih ada, nombor 7 masih ada dalam tu. Ya, boleh ya. So after you have inserted or deleted, you can always view back your ataupun tengok balik suruh sistem paparkan balik apa the list of apa nama ni item that you have inserted by typing display SI. So display SI button will display all the OSIs which has been created in the booking file. Okay, ini entry-entry yang lain lah di dalam kategori others. Ya, example, if you want to request special seat, tempat-tempat mungkin dia nak window seat ke, specific seat number ke, dia nak duduk dekat row 2 seat number 1 ke, ini adalah caranya. Yeah, so these are the entries terlibat lah. This one is tak compulsory, tapi sometimes kalau frequent traveller ni kadang-kadang dia dah memang tahu seat mana yang dia nak duduk. Kan, jadi tugas you adalah untuk buat booking untuk seat assignment ni lah. This is called seat assignment, ya, seat assignment. Ataupun kalau katakan dia tak request, tapi macam saya kata earlier, if you want to show you punya good service, kan, you boleh tawarkan perkhidmatan ni. Okay, you tengoklah kalau katakan dia macam susah nak keluar duduk tingkap, badan dia besar ke apa kan, nak keluar masuk susah kalau nak bertandas. So you offer dia untuk book seat di aisle seat contoh, kan. Sebab you boleh semak je the kedudukan kursi-kursi yang masih available using the seat map. This is seat map, ya. So if you want to open up a seat map means the illustration of seat yang masih ada yang di dalam that particular aircraft tersebut. You can type the SA display and then followed by which segment, ya. Kalau kata the first segment is on MH berapa-berapa and then using what aircraft. So you boleh dah dapatkan idea of what is the layout of the seat map for that particular segment. So in this case, you want to view the seat map dululah. So seat map viewing is SA display followed by the which segment. Ya, segmen 1 contoh, so you put this entry. Okay, selepas you dah tengok seat map, you tengok oh ini ada kosong ni seat nombor ni, row ni, jadi barulah you boleh buat seat assignment atau booking terhadap seat itu, kan. So the entry for let's say you want to assign seat number line 8 row F. So this is how you do it. SC display seat row seat F row 8. Row F line 8. Okay, yeah. Okay, to book seat at line 8 row F for passenger name 1. Ini you further specify on who is the passenger yang requesting on certain seat ni. Yeah, so in this example, you are booking for or you are assigning a seat for passenger name 1 in your PNR, which is and for segment 1 only, and passenger wish to request seat to be seated at row F nombor 8 seat dia. So itu adalah contoh cara, ya, how to assign seat in the aircraft. Okay, so after you have done this, you may also do the deletion or modification to the seat assignment. Okay, to cancel all seat for all passenger or segment, you just type s.change. This one is the entry only for passenger 1 saja yang you nak cancelkan seat assignment dia. This one untuk passenger ranges segmen 1 hingga 2 untuk passenger 1 saja. Okay, these are the entry, ya. So once you have done on the seat assignment, macam biasa mestilah end that your reservation. Maksudnya end tu maksudnya you kena savekan booking you lah. Kalau you tak end reservation, you terus buat benda lain, benda itu dia tak akan save you. So save to save any changes dan sebagainya, you kena buat ER balik, end your reservation balik. And then kadang-kadang system will require you to put a receive from. Itu antara dua benda yang selalunya sistem akan prompt yang tanya you suruh masukkan untuk mengesahkan. Maksudnya kalau you gagal save, that maklumat tak akan disimpan. Walaupun you buat tapi you tak ER, you tak akan, benda tu tidak akan save. Tapi bila you nak save, you tak letak receive from, kadang-kadang maksudnya nama siapa yang suruh you buat benda ini, you pun tak boleh nak save benda ini. So normally it will be a receive from and ER again, to save whatever
requests or changes that it has been made to the system. Okay, next is to insert a frequent flyer member. Ni pun saya dah ajar kan. Frequent flyer, he is, let's say a frequent flyer a certain airline member, dia membership, ya, dia dapat jadi ahli untuk penerbangan itu. Jadi selalunya dia ada kad dan dia beri nombor ahli dia lah. Jadi selalunya jika dia travel, dia nak kumpul point lah kan. Jadi tugas you adalah untuk pastikan you masukkan dia punya membership number ini supaya dia boleh kumpul point. Okay, so how to enter this frequent traveler number in the system? M dot followed by which airline frequent flyer that this passenger is associated with. Contoh, this passenger is associated with Malaysian Airline frequent flyer, and the frequent flyer number is 123457893. Contoh. So this is how to enter this information in the system. Okay, the next one is if let's say you want to specify, if let's say you have 4 passenger, adult passenger, mana satu yang card holder yang ada frequent flyer. Mungkin passenger nombor 1 je, nombor 2, 3, 4, 5 tu tidak. Jadi specify the passenger name number in the PNR. So m.p1 for passenger 1 and then slash masukkan nombor keahlian dia dalam sistem. Okay, and then if you want to check what is the accrual, accrual means dia punya up to date, berapa jumlah kumpulan points dia. So you can type m.mh for that particular frequent flyer member. Okay, and then yang kedua bawah dan akhir sekali itu adalah how to delete the frequent flyer information di dalam sistem. Ya, contoh, you want to delete all the frequent flyer member mileage yang you dah have inserted earlier, so you just put m.change untuk buang, ya. And then hanya untuk passenger 2 saja contoh yang you nak amend, ya, ataupun nak buangkan membership number dia dari situ, ya, you dah silap. Jadi you put m.passenger to change. Okay, this is the email address, ya. Ni pun saya rasa saya dah terangkan earlier, ya, how to insert a proper email in the system, ya. Kalau yang underscore kena buat double dash. Ni adalah dia punya cara-cara how to insert the email address correctly in the system. Okay, contoh here, if you want to add email address, click add, then click select add or edit customer information, ya. So ini nanti kita cuba, ya. So the cryptic entry ini kalau yang main klik-klik lah, tapi you akan belajar yang ni, cryptic. So the entry to insert is empty dot receiver. If you want to save ataupun set the apa nama ni system for receiver email, then you put MT for receiver, MF for sender. And then if let's say MT, that means the system dah set untuk setkan nama orang ni, cryptic entry ni iaitu Miss Najwa Yusof ni at Travelport ni adalah dia punya receiver. Then maksudnya automatically dia akan generatekan nama ini sebagai the receiver. Yeah, and then if this one is the sender kan, so automatically dia akan generatekan information najwa@yahoo.com ni sebagai the sender email. This is the changes lah if you want to make changes to the receiver. Yeah, so this is how to do it. So each time bila you nak send itinerary, contoh tadi kan, you dah ER, you nak send itinerary, so you have already put in your katakan receiver ni orang lain, tapi the next mungkin you buat booking untuk orang lain, you just edit dekat sini lah, change and then you retype. So maklumat itu akan sampai, the itinerary itu akan sampai kepada receiver yang tertentu that you have specified the email address tu. Okay. Ini adalah subtopic on dividing a booking. Bila situasi yang you kena buat divide booking ni, ya. Divide booking ni boleh terjadi, ya. Kita tengok kat sini, ya. Kat sini dalam PNR ni ada berapa passenger kelas? Yang atas sekali. How many passengers are there in the PNR? 2. Dua. Kan? Okay, the first name of passenger is Najwa, second name is Ahmad. Betul? So that means ada 1, 2. Ya, 1 dan 2. Ini maksudnya at
at this PNR 1.1 means at name number 1 there is 1 passenger. At name number 2 there is another 1 passenger. So total is 2 passengers lah. Okay. So in this example dia nak tunjukkan macam mana cara nak buat divide a booking. Divide a booking ni akan terjadi jika katakanlah you dah buat booking untuk 2 orang passenger ni. Kuala Lumpur, Penang, Penang, Kuala Lumpur. Tiba-tiba Najwa ni call dia balik. Bila Najwa call balik, katakan okay, dia nak tukar tarikh pergi pada tarikh lain, tapi Ahmad ni tak nak, dia nak remain. Jadi tak bolehlah 2 orang tapi different segment kan, different itinerary kan. Jadi apa yang you buat, you akan asingkan or dividekan Najwa ke PNR yang lain and kekalkan Ahmad ni di dalam satu PNR yang lain. Yang kekal asal and then satu kena pergi PNR baru. Oleh kerana apa? Situasi yang mungkin the date the segment mungkin betul, tapi mungkin dua-dua orang salah seorang ni tidak dapat pergi pada tarikh yang tertentu. So this is the reason that you can do a dividing entry. Okay, so the step of dividing booking ada 5 ni. Tengok ni 5 ni. DP2 means you divide. DP2 means you want to divide into 2 different itinerary, 2 different PNR, and then you need to do a receive from. R for receive, who asks you to confirm on who asks you to do this separation or dividing entry. F for finalize, and then lepas you finalize, system will promptly do a receive from again. Maknanya nak mengesahkan betul ke ni nak divide this booking? Yes, so you have to put a receive from balik information, barulah you boleh ER. So lazimnya the last 2 steps ni memang kalau you buat perubahan tukar itinerary ke apa ke, dia memang akan suruh you receive from dan ER. Okay, okay, kita just tengok kan dekat dalam illustration ini. Contoh when you do this entry, so dia akan create akan buat perubahan Perubahan ni sekarang daripada 2, nampak 2 ni 2 nama, sekarang ni dah tinggal 1. Abu Bakar je kat sini. And then dia dah splitkan lagi satu item, lagi satu PNR untuk Najwa. So dia dah buat. Sekarang ni masih sama itinerary tapi dah splitkan into 2 different PNR. And take note that 2 PNR ni kalau dah 2 PNR yang berbeza tidak boleh mempunyai reference number yang sama. So the new one yang you dah asingkan yang ni akan mendapat PNR number yang baru. Ni PNR number dia. Tengok. So beza. Sini Najwa ni akan menjadi R2. This is the reference number lah yang 6 alphanumeric code ni. R2EZMW. This one is R25. R2SLPV. Ini Ahmad Abu Bakar. Ini adalah Najwa. So this is how when you do the dividing entry, so you are splitting a person, mungkin you keluarkan salah satu into 2 different booking with different PNR. Okay, boleh ya? So that's dividing entry. So the entry would involve adalah DP, R, F, R, ER. Ni R ni kena letaklah initial. Contoh saya letak nama initial saya, mungkin saya yang mengesahkan. So masih dalam maksa my initial. UF to finalize, then you type another receive from, barulah you dapat ER atau end your reservation. You must always end your reservation to save the booking. Okay? Okay. So we are done on the optional fields. Boleh kita jawab sama-sama tak soalan ni? Boleh. Boleh ya. So akan dicuba. Ni selang ni teori je. Oh sorry, sekejap. Okay, so what are the file mandatory information to create booking file before you can end? Ini saya dah bagi dalam latihan tadi tu, petang tadi. Pagi tadi kan. Which is the PRIT kan. Betul? Soalan satu tak jawab lah, kita tahu. Okay, so number 2, what are the difference between timetable display and ability display? Apa beza? Ada beza tak? Kalau timetable display dia akan letakkan hanya apa beza dia? What do you think the perbezaan antara timetable display and ability display?
timetable bukan ditunjuk waktu masa penerbangan. Penerbangan class of service ada, tapi dia tak tunjuk dengan the actual number of seats kan. Tapi if you do availability display, dia akan tunjuk juga tempoh, timetable bila hari apa dan hari apa, option of flight ada, tapi without the classes of service. That would be the difference between a timetable and also availability display. Okay, siapa yang you panggil sebagai unaccompanied minor, nombor 3? Kanak-kanak yang tak ditemani orang dewasa. Iaitu berumur Sehingga 12 tahun ke bawah. 6 hingga 15. yes, less than 15 years old. Tapi tak bolehlah baby you nak fly seorang, siapa nak arrange dia kan. Maksudnya dari 6 tahun, maknanya yang budak yang boleh bercakap dan apalah kan, maksudnya kan, you tak boleh tinggalkan umur 2 tahun travel alone, tak boleh sebab dia tak faham apa, tak baca pun tak tahu kan. Jadi at least 6 or 7 years up to 15 years yang boleh dikategorikan sebagai unaccompanied minor or young minors travelling alone. Okay, who are expectant mothers? Ibu mengandung kan? Ibu mengandung yang berkandungan cecah berapa bulan tadi yang patut? Nombor 4. 7 bulan. 7 bulan Atas. kan, mesti mendapat surat doktor pengesahan untuk dia dibenarkan untuk travel. Kalau tak ada, dia kena dapat pengesahan supaya airline akan mengambil langkah berhati-hati lah supaya takut nanti apa-apa terjadi kan. Dia takut terberanak nak aircraft tu nanti. Okay, so who are you can call as a disabled passengers tadi? Buta, tuli, buta, tuli, Mute, blind, paraplegic, and the last one apa tadi? Deaf. Yes, deaf, mute, blind, and paraplegic. Okay, so that's the types of disabled, expectant mothers, you know already. Okay, so why do you need to inform airlines when there is a VIP on board? Tapi airline tak boleh balas kan sebab dia bukan SSR, dia SI aja. Tapi kenapa you masih inform? For security reasons. This passenger Security. for security Yes, reason. may because of security mungkin kena ada orang escort juga, takut ada orang benci. Kemana sekarang macam-macam terjadi. Security reason. Orang tak Special suka service. pemerintahan orang ni kan, dia tembak ke apa. Jadi just put that information so airline are aware there are VIP travelling aboard. Okay. For stretcher tadi, apa tadi yang saya kata tadi? Stretcher booking requirement dia? 4 Price days. charge for 6 to 9 seats. Itu satu lagi, kena buat bila boleh buat last 4 minute hari ke? sebelum. 4 days Berapa hari sebelum? Minimum 4 days. Yeah, 4 days. And this stretcher passenger need to have an attendant ataupun a nurse, a medical doctor untuk travel together with this type of passenger. Right? Okay, so what does receive from means? Receive from in the PNR, when you want to create PNR and mentally fit tadi receive from kan? Apa maksud receive from tu? Yang mengarahkan untuk booking dibuat. Dia mengarahkan ke? Untuk menyimpan data pelanggan, tempahan data pelanggan. Pelanggan you adalah your passenger. Tapi siapa receive from tu? Nama siapa? Person yang contact. for reservation. The person that call you up and ask you to make the reservation atau make the changes, kan? Who instruct you to? This information is received from siapa? So you kena letakkan nama orang you yang suruh you buat reservation ini dan sebagainya. So a record, a record of the person, the name of the person.
Right. Receive from. Okay. Purpose of passenger name record. Dah tahulah untuk recordkan tempahan buat booking kan. PNR. And then tadi steps of divide a booking. Boleh ingat tadi? Apa tadi? Five steps. DP2, DP2, D2, RM2, RMM, ER. Pandai Maxwell. Buku depan Okay. Alright. So basically you have to do a DP2 and then you do apa? Masukkan receive from and then finalize, you do another receive from, barulah you boleh ER. Kan? Okay. Kalau child age ranges umur berapa dari antara apa dengan apa umur dia? 2 years and above. 2 years until 12. Ya ke until 12? 2 until 11. Yes, 2 until 11. 2 until 11 because 12 is already adult. It's considered adult. Yeah. Okay. Alright. And then arrival unknown. Arrival unknown. Saya dah cover ni pagi tadi. Arrival unknown tu bila apa tu? ARNK. Apa entry dia? ARNK. ARNK. ARNK adalah singkatan kepada arrival unknown. Tapi entry dia nak 01. buat tu apa dia entry dia? 01. 0A. 0A. 0A atau Y. 0A or Y. It's not number 0, it's OA. Not number it's alphabet OA. It's not 0 It's alphabet. Okay, okay, done. So you are basically clear on this one. So saya just nak demo sekejap lah menggunakan sistem on the SSR tadi sekejap Okay. So contoh, okay, nak buat ni saya rasa tak salah saya kita nak kena ada itinerary. Boleh ke? Boleh terus je. Okay. Saya cuba saya cuba create a simple apa nama ni reservation dahulu Mungkin sebab dia memerlukan itinerary. Kita tak boleh letak je entry dia. Let's say 20th November Kuala Lumpur ke Miri. Okay, so let's say I ambil the first option lah. No, I take the second option is on MH. Nampak sini, MH. Jadi pukul 9 pagi. So apa entry dia? You need one seat on economy line number 2. Betul? Line number 2. Okay, so I press enter. Okay. Alright, so now saya masukkan nama and dot, katakan saya create simple PNR dulu, Okay, dah ada and then saya nak masukkan tiketan limit T.DAW bila ni? 20th December, let's say I put 20th November. T.DAW apa entry dia? T.DAW slash 20th November. Okay, so I inserted one tiketan limit. Phone number, phone number is P dot kan? P dot masuk satu-satu nombor telefon agent dulu. Full T display followed by the number. Okay, and then the apa? Person. Sama. Okay.
Okay, and then I insert one phone number of the passenger. Let's say house number P.H display betul kan? H display, betul kan kalau saya silap followed by the house number. Okay, alright dah. So lepas tu saya kena buat receive from R dot followed by who's the person tadi? Lina, travel agent staff tadi. Okay, then I should ER lah, sepatutnya dah cukup 5 kan. Tapi sekarang ni cuba kita buat satu SI entry that means to serve, to request. Boleh ke kita request untuk Miri flight? Saya book Miri alamak. Miri apa yang boleh book? Katalah kita nak book tadi wheelchair untuk saya, Mazlina. So what is the entry for to insert wheelchair tadi? Wheelchair tadi? Mana entry dia? SI dot followed by wheelchair WCHR followed by display. I have to put a display sign. Saya tak assign passenger name dan berapa sebab saya seorang je dalam PNR tu so you don't have to assign the passengers segmen berapa ke apa sebab satu segmen je ada pun. So WCHR and then nak tulis situlah, samalah kita buat situ sama seluruh worker. Okay, tak? Okay, ini MAS dia ni. So dia suruh kita buat, nampak tak bawah ni respon dia dah suruh kita buat change, maksudnya dia suruh modify, dia kena masukkan yang kita ada detail of medical condition, confirm that this passenger memang tak boleh jalan ke ada masalah yang memerlukan perkhidmatan wheelchair ini. See? Service information exists, you can press so saya type, saya klik kat sini. Okay. Alright, so actually maksudnya dah boleh, tapi kalau katakan passenger ni mesti membawa proof nanti bila dia berada di airport, bila dia nak depart. Tapi request ni telah dibuat. If I click the SI button ni, display SI di sebelah you tengok ni. So the request has been made lah for this passenger Mazlina, wheelchair and for you need one wheelchair, reason slow worker. Here dia suruh mengesahkan jika betul tidak, and then kalau katakan ada medical doctor, okay lah. Kalau tak ada, kena ada reason that you need to modify or specify dalam entry ini. Okay, so that is one example And then apa lagi kita nak cuba? Katakan tadi kita nak tengok seat map tadi kan, seat map. Mana seat map tadi? SA. Seat request So seat request, let's say you nak view dulu dia punya seat layout tadi kan. So you put SA, display, segment 1. Segment 1 memang ada satu segmen pun, segment 1 lah. So you try this entry. Yes, so this is the layout. Hijab biru-biru ni mana kosong lagi. Sebab saya book tadi in ahead bulan Disember. Masih tak ada orang lagi. Maksudnya masih ni all free ni. Pesawat Boeing 737, maknanya kapal terbang Boeing 737 ni is a narrow body aircraft. Why? Because ada satu laluan je. Nampak Jadi biru ni menerangkan all available lah. So this is all available. Kalau ada orang selected, dia akan tulis warna hijau. Block maksudnya tak boleh nak book. Ini adalah khas untuk handicap jika ada tanda display dekat warna biru ni. Maksudnya untuk yang ni adalah khas untuk handicap people. So that means sebab you book tadi on economy Y class, so row untuk economy dari nombor 7 ke bawah sampai row 25. Maksudnya row 6 ni semua ni tadi depan ni semua adalah business class lah kot.
So this is the available seats, ya. So katakan kalau passenger you memang macam saya ni sangat gemuk, memang saya tak boleh nak duduk dekat tengah-tengah ni, jadi you boleh tawarkan perkhidmatan duduk dekat paling depan ni ke seat ni ke kan. This is example. Tapi MAS ni sekarang dah buat duit juga ni. Ya, you kena tengoklah, you kena pandai juga tengok Maksudnya kalau you pergi klik kat sini, put your cursor there. Maksudnya kalau nak duduk seat yang paling depan sekali ekonomi yang dekat aisle seat ni, you have to pay, passenger kena bayar lebih sikit lah, RM23.32. Nampak? Untuk seat 72. So ada juga yang free. Kalau you tak bayar, ni tengok seat selection. Ada yang free kita, ini exit row. So RM39.22. So you kena tengok-tengoklah mana satu yang free yang you boleh assign. Okay, so ni adalah contoh cara untuk assign seat. Okay, assign seat to the passengers. Okay. Okay, this is just an approximate. Kata some paid seat may be available for purchase only after PNR has been transacted. That means saya tak boleh buat ni sebab saya saya masih lagi dalam proses kita tak boleh nak end kan. Jadi ini bila once ni dia akan generatekan invoice ni kepada National Airline dan saya perlu membayar. But in reality, if you want to carry out this service, you can ask the options to your passengers on the available seats kat sini, you just tawarkan. Kalau katakan passenger tu bersetuju, you are selling an additional service. Is part of your service kan kepada customer you. Okay, so this is the ni. So this is the first step. Then the next step is, let's say you want to book yang seat 8F, window seat. Ini pun kena bayaran RM23.32. Paid. Maksudnya you dah reserve awal-awal this seat untuk passenger. Kalau tidak, you pergi je ke counter kalau tak nak ni, tapi you punya seat terabur lah, especially selalunya orang yang ambil assign seat ni jika they are travelling together with the family, ramai. Jadi untuk memudahkan you siap-siap blockkan dia supaya dia boleh duduk berhampiran. Tapi kalau you tak buat macam tu, passenger tu just terus je you buat booking je tapi tak assign seat untuk mereka check in di counter, boarding pass dia mungkin bersepah-sepah lah, anak duduk sini, bapak duduk sini, ni. So dia ikut mana yang muat yang kosong je. So for extra service atau that you want to show to your customer, you can offer assistant to do a pre-assigned seats. Okay, boleh so itu adalah contoh of how to check for to show the seat assignment or seat layout in the aircraft, and you can do the further assignment in advance for your passengers. Okay, and then apa lagi? Nak enter tadi frequent flyer traveller. Let's say I am a frequent flyer. So the entry will be M dot, followed by, of course, ni saya nak MH, saya mestilah kena letak MH frequent flyer kan. So MH and then put my frequent flyer number. Okay, so that is how kita just tengok. Saya tak payah nak specify the entry macam untuk passenger satu ke apa sebab memang saya seorang je dalam sistem ni kan. Okay, saya try masuk, invalid sebab saya gunakan yang tipu punya. Jadi invalid frequent traveller name or number. So mungkin MAS dia punya frequent flyer number lah. But for the purpose of exercise that you need your students to do a writing entry, this is the entry lah. Tapi ini nombor yang tak betul nombor yang tak betul. Okay. 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 So ada soalan nak tanya tak? Okay, kita katalah saya nak cancelkan tadi saya punya saya punya special service tadi kan. So the entry would be, okay, kalau kat sini saya boleh tekan all kat sini. Ini adalah the PNR I have generated, the full one, all So you will show my name, my itinerary, and then any service request that I have did, which is one, I have insert, no OSI, I have not informed katakan saya ni pregnant ke apa, tak ada. So OSI is blank, tapi saya ada special service request, and then I put in the phone number, agent, contact, and my phone number is there, ticketing time limit dah ada.
Okay, and then that's about it lah. So now let's say I want to do a cancellation on my SSR tadi. So to cancel, so the entry will be SI dot followed by apa? SI dot change Change. Specify change je lah kan. SI dot change, enter. Invalid. SI dot all. SI.all Dr. All Ya. Yes, dah masuk. Once you nampak tanda display sign here, then dah ni. So tengok SI sini dah tak ada dah, cursor ni. So when I click the all entry, memang dah tak ada lagi saya punya any service special request that I have made earlier has been deleted. Okay, boleh ya? Doktor, Okay, boleh? yang mobile phone tu boleh masuk ke? Tadi tak boleh masuk kan? Saya tak sembang tadi. So, okay, kita masuk P dot tadi kan? P dot and then followed by, kita nak masukkan number tadi? M. Ke kena letak location tu? Doktor. Location okay, saya Tak sebelum ni tak letak location tapi tak boleh kan? sekejap mana saya buat nota dulu. Saya tak ingat entry dia sebenarnya, jarang guna sistem. Mobile. It's P dot followed by M display kan? Betul tak? Ya, doktor. Mobile. Yes. P dot M display kan? And then letak location atau P cool no. P dot KULM is it? Cubalah madam. Sebab tadi kan P dot KULM display. Cuba and then I put a space 01931. Memang kena letak location. Cool. To indicate that this is a Malaysian ataupun Kuala Lumpur yang dalam Malaysia lah kot. KUL the city code for ni. Maksudnya jika saya tak specify, mungkin dia tak tahu which dia bukan carrier, the owner of this phone mobile company kan, dia Celcom ke apa ke kan, mana-mana punya kan. So I have to put the location. Yes, okay. So this is how lah. So kita just check our P tadi. So 3 phone numbers has been inserted. The first phone is of course always the travel agent's code, followed by house number updated and also my handphone number inserted. Okay. Right? Okay. Ada soalan lain nak tanya? Okay. Kalau tak ada, then saya nanti I give you 5 minutes break. Okay. Lepas tu saya nak sambung dengan FAS boleh?